Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 51, text number 45. Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, decimo canto, capitolo 51, verso 45. Shri Muchukunda Uvacha Vimohitoyam Jana Isha Mayaya Tvadiyaya Tvam Na Bhajatya Anarthadrik Sukhaya Dukha Prabhavesu Sajjate Griheshu Yosit Purushascha Vanchita. Shri Muchukunda Uvacha Vimohitoyam Jana Isha Mayaya Tvadiyaya Tvam Na Bhajatya Anarthadrik Sukhaya Dukha Prabhavesu Sajjate Griheshu Yosit Purushascha Vanchita. Shri Muchukunda Uvacha Vimohitoyam Jana Isha Mayaya Tvadiyaya Tvam Na Bhajatya Anarthadrik Sukhaya Dukha Prabhavesu Sajjate Griheshu Yosit Purushascha Vanchita. Yeah, anybody can recite. Sukhaya Dukha Prabhavesu Sajjate Griheshu Yosit Purushascha Vanchita. Shri Muchukunda Uvacha Sukhaya Dukha Prabhavesu Sajjate Griheshu Yosit Purushascha Vanchita. Muchukunda Uvacha. What's your name? Haresh. Suresh. Haresh, Govinda. Sukhaya Dukha Prabhavesu Sajjate Griheshu Yosit Purushascha Vanchita. So word by word meaning you will read or? Maybe you can do for your follower and do the translation. Okay, yeah. Synonyms. Sri Muchukunda Uvacha. Sri Muchukunda said, Muchukunda disse, Vimohita, bewildered. confusa, I am this questa, Jana, person, persona, Isha, O Lord, o Signore, Mayaya, by the illusory energy, dell'energia illusoria, Tvadiyaya, Vediaya, your own, il tuo stesso, Tvam, you, tu, na bhajati, Bhajati, does not worship, non adora, Anarthadrik, not seeing one's real benefit, non vedendo il proprio reale beneficio, Sukhaya, for the sake of happiness, ai fini della felicità, Dukha, misery, miseria, Prabhaveshu, Prabhavesh,
in things that cause. in cose che determinano, Sajjate giate becomes entangled. impigliandosi Griheshu riesce in affairs of family life. nelle relazioni della vita di famiglia, Yosit riesce woman. donna, Purusha sciamo, man. uomo, Cha and e Vanchitaha cheated. ingannati. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Sri Muchukunda said, O Lord, the people of this world, both man and woman, are bewildered by your illusory energy. Unaware of their real benefit, they do not worship you, but instead seek happiness by entangling themselves in family affairs, which are actually sources of misery. Traduzione. Muchukunda disse: Signore, le persone di questo mondo, sia uomini che donne, sono confuse dalla tua energia illusoria. Ignare del loro vero beneficio, non adorano te, ma cercano la felicità delle relazioni familiari, che sono in realtà fonti di miseria. Purport. Muchukunda immediately makes it clear that he is not going to ask the Lord for material blessings. He has advanced spiritually far beyond those who try to exploit religion for all kinds of material benefits. Artha means value, and the negation of this word anartha means that which is valueless or useless. Thus, the term anartha drik indicates those whose reason is focused on valueless things, who have not understood what actual artha or value is. All that glitters is not gold. And Muchukunda here emphatically states that we should not ruin our spiritual chances by entangling ourselves in the fool's gold of bodily relationships. We are meant to love the Lord. Spiegazione. Muchukunda chiarisce immediatamente che non ha intenzione di chiedere al Signore benedizioni materiali. È molto più avanzato spiritualmente di coloro che cercano di sfruttare la religione con le più svariate richieste di benefici materiali. Artha significa valore e la negazione di questa parola, anartha, significa ciò che non ha valore o che è inutile. Perciò il termine anartha-drik indica coloro che si focalizzano sulle cose prive di valore, cioè le persone che non hanno compreso che cosa sia il vero artha, ossia il vero valore. Non è oro tutto ciò che luccica, e Muchukunda afferma qui con enfasi che non dovremmo distruggere le nostre opportunità spirituali impigliandoci nell'immaginario oro delle relazioni corporee. Noi siamo destinati ad amare il Signore. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanavebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Muchukunda said, O Lord, the people of this world, both man and woman, are bewildered by your illusory energy. Unaware of their real benefit, they do not worship you, but instead seek happiness by entangling themselves in family affairs, which are actually sources of misery. Muchukunda disse: Signore, le persone di questo mondo, sia uomini che donne, sono confuse dalla tua energia illusoria. Ignare del loro vero beneficio, non adorano te, ma cercano la felicità nelle relazioni familiari, che sono in realtà fonti di miseria. Yeah, thank you. So Muchukund was a very great king long ago, and he fought actually many battles to help the demigods, and because he was so tired after fighting, so demigods gave him a special boon. Dunque Muchukunda era un grande re molto tempo fa e aveva combattuto molte battaglie assieme ai Deva e li aveva aiutati a vincere, ma dato che era molto stanco aveva chiesto questo periodo di riposo. So he went into a deep sleep in a cave, E quindi andò in un sonno profondo in questa cava and many years later, Lord Krishna came into that cave while dealing with a demon called Kalevana. e mentre un giorno Krishna entrò in quella
grotta perché stava avendo a che fare con Caladan. So when Muchukunda woke up, he could understand that the person who I am seeing, he is not a ordinary person, he is the supreme personality of Godhead himself. E Muchukunda poteva realizzare, rendersi conto che la persona che stava vedendo non era una persona ordinaria, ma era la suprema personalità di Dio stesso. So he spoke this verse to Krishna with great wisdom and devotion. E quindi disse queste parole a Krishna con grande devozione. And in this verse we can see that Muchukanda is teaching us something very important in our life. E possiamo vedere che in questo verso Muchukunda insegna qualcosa di molto importante per le nostre vite. We see that people in this world are very confused by the Lord's illusory energy, which is called Maya. Perché vediamo che le persone in questo mondo sono molto confuse dall'energia illusoria del Signore che è chiamata Maya. So they don't know what is good for them, so they run after temporary happiness in family life. Non sanno cosa sia veramente buono per loro e quindi cercano una felicità temporanea nella vita di famiglia. But we can see that this often brings them pain instead of joy. This often brings them pain instead of joy. Molto spesso questa cosa gli provoca del dolore anziché della felicità. And Muchukund says here that we should worship the Lord instead. E qui invece Muchukunda ci dice che a differenza invece si può onorare il Signore. So let's understand this verse step by step. Quindi cerchiamo di capire questo verso passo per passo. So first part is that how illusory energy, Maya, and how it bewilders us. Quindi la prima parte è su Maya, l'energia illusoria e come ci inganni. So Muchukund says here, O Lord, the people of this world are bewildered by our illusory energy. E qui diciamo appunto Muchukunda dice, oh Signore, le persone di questo mondo sono confuse dalla tua energia. So what is this illusory energy called Maya? Questa energia illusoria quindi che cos'è chiamata Maya? So Maya is the energy of the Lord that makes us forget who we really are. Maya è l'energia del Signore che ci fa dimenticare chi siamo realmente. Yeah. So actually we are not this body but we are spirit soul. We are part and parcel of Krishna. Dunque noi non siamo questo corpo, ma siamo anime spirituali, siamo parte integrante di Krishna. So this is our real identity. Questa è la nostra realtà identitaria. But Maya tricks us into thinking that I am this body, I am a man, I am a woman, a father, a mother, a rich person, a poor person. Ma Maya ci induce a pensare che sono questo corpo, sono questo uomo, questa donna, questo padre, questa madre, questa determinata persona. So because of this thing, we chase after things that don't last. E per questo motivo noi inseguiamo delle cose che non durano, Like money, fame, or comfort, thinking that they will make us happy in our life. come i soldi, la fama e tutti questi generi di comfort, credendo che ci renderanno felici nella nostra vita. Maya entangles us in all such things in such a way that we think that these things will only give me joy. This thing will only give me happiness. E quindi Maya ci imprigiona in una tale maniera in cui noi iniziamo a pensare che solo queste cose ci daranno la felicità. But instead, all these things becomes a cause of our distress. Ma in realtà tutte queste cose iniziano a crearci delle difficoltà. So Lord Krishna explains this Maya, illusory energy in Bhagavad Gita chapter 7. Ma Krishna spiega di questa Maya, questa energia illusoria nel capitolo 7 della Bhagavad Gita. Krishna says that Devi yesa gunmai mama maya duratya mam evai prapadyante mayam etam tarantite. So Krishna says that this divine energy of mine, which is consisting of the three modes of material nature, Krishna dice che questa energia materiale che appartiene a lui, che consiste nelle tre diverse influenze della natura materiale, is very difficult to overcome. è molto difficile da superare. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Ma coloro che si abbandoneranno a me potranno facilmente superarlo. So Krishna here clearly tells to Arjuna that those who will surrender unto him, they can only easily cross beyond this illusory energy of Maya. Quindi il Signore Krishna dice ad Arjuna che coloro che si abbandonano a lui riusciranno facilmente a superare questa energia di Maya. So these three modes are mode of goodness, mode of passion and mode of ignorance. Queste tre influenze sono la virtù, la passione e l'ignoranza. So in mode of goodness, we want peace, knowledge and a simple life. Vedete, nell'influenza della virtù noi vogliamo conoscenza, pace e una vita semplice. But we can still get stuck if we don't love Krishna. Ma comunque noi possiamo rimanere lì bloccati se non conosciamo Krishna.
And in mode of passion, we see we work hard for big houses, cars, and success. Mentre sotto l'influsso della passione vediamo il desiderio di grandi case, successo, macchine. But when we don't get them, we feel angry or sad. Ma quando poi ci sforziamo per riuscire ad ottenerle, alla fine ci sentiamo tristi o arrabbiati. And in mode of ignorance, we are lazy, we sleep too much, we do harmful things, and we stay far, far away from the truth. E sotto l'ignoranza, invece l'influsso dell'ignoranza, siamo pigri, dormiamo troppo e rimaniamo molto lontani dalla verità. So this is how these three modes work. Ed è così che funzionano queste tre influenze. And I think we all have a good realization of all these three modes. E penso che tutti noi abbiamo le nostre realizzazioni riguardo a queste tre influenze. Maya is so strong that even great sages and demigods can be fooled by it. Maya è così forte che anche i grandi saggi o i deva possono essere ingannati. It is explained in Srimad Bhagavatam that this Lord's illusory energy can make us see things that are not real, like water in a desert. Viene spiegato nello Srimad Bhagavatam che queste influenze dell'energia materiale ci possono fare vedere cose che non sono reali, come l'acqua nel deserto. You all might have seen this, that on a hot day when you see we can see water on the road, but when we get close to it, it's gone. This is called a mirage. Vi sarà successo che quando è un giorno molto caldo voi potete vedere dell'acqua all'orizzonte, ma quando vi ci avvicinate scompare. Questo è chiamato miraggio. So similarly, this Maya makes us think that material things will make us happy forever, but they don't. Allo stesso modo, Maya ci fa pensare che le cose materiali ci possono rendere felici per sempre, ma non ce la faranno. You take any material thing in your life and see that it has lasted forever or not. Prendete una qualsiasi cosa materiale nella nostra vita e guardate se è durata per sempre o no. So the answer would be no, right? E la risposta sarà no, giusto? No material thing will last forever, and no material thing will give us everlasting happiness. Nessuna cosa materiale durerà per sempre, nessuna cosa materiale vi darà una felicità permanente. And this is how Muchukunda is starting his prayers to Krishna. Ed è proprio così che Muchukunda inizia le sue preghiere a Krishna. So let me give some example from daily life. E lasciate che vi faccia un esempio dalla vita di tutti i So giorni. today we see that we all are very much attached to our phones. Vediamo che al giorno d'oggi siamo tutti molto attaccati ai nostri cellulari. We think that if I will get more likes on social media, more followers on social media, then I will be happy. Pensiamo che se avremo più like nei social media, più follower, saremo felici. But after some time we feel empty or worried if we don't get enough likes, if we don't get enough followers. Ma dopo un po' ci sentiamo vuoti se non riusciamo ad avere abbastanza like o followers. So this is like Maya at work doing her best, fooling us. E vedete, questa qua è proprio Maya all'opera che fa del suo meglio per riuscire ad ingannarci. So Muchukanda is saying here that people are lost in this illusory energy and they are unable to see the truth. E Muchukunda qua dice che le persone sono perse all'interno dell'energia illusoria e non riescono a vedere la verità. So people are so much absorbed in sense gratification that they have no desire to think about spiritual things. Le persone sono talmente assorte nell'energia materiale che non hanno neanche il desiderio di pensare alle cose spirituali. And people are so much absorbed in these things that they don't understand that there are some things like worshipping, devotion. E le persone sono così assorte in queste cose che non si rendono neanche conto che ci sono altre cose come la devozione, l'adorazione. So this is how the illusory energy works. Ed è così che funziona l'energia illusoria. The second part of this is that what is the real benefit is worshipping the Lord. La seconda parte del verso è quale sia il vero beneficio dell'adorazione del Signore. So Muchukund says here in this verse that people are unaware of their real benefit. Muchukunda qui ci dice che le persone sono inconsapevoli del vero beneficio. So what is our real benefit? Quindi che cos'è il nostro vero beneficio? So actually our real benefit it is to worship Krishna, to love Krishna and to go back to him in the spiritual world. Quindi il vero beneficio è quello di adorare Krishna, di amare Krishna e di poter tornare al mondo spirituale. So we are not meant to stay in this material world forever, chasing temporary things. Quindi noi non siamo fatti per rimanere su questo mondo materiale per sempre. So our sole purpose is to serve the Lord. Lo scopo della nostra anima è quello di servire il Signore.
This is the real benefit we can take in this human form of life. Questo è il vero beneficio a cui possiamo pensare in questa forma umana di vita. In Bhagavad Gita, Krishna says in chapter 18 that Sarva dharman pariyaja mamekam sharanam braja aham tvam sarva papebhyo moksha isyami mahasucha. Krishna says, abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Nel capitolo 18 della Bhagavad Gita, Krishna dice: abbandona ogni forma di religione e semplicemente sottomettiti a me. Io ti libererò da tutti i peccati. So this is the promise of Krishna, that it means that if we give our heart to Krishna, He will take care of us. Questa è la promessa di Krishna che dice che se noi gli diamo il nostro cuore, Lui si prenderà cura di noi. He is the only person, He is the only Lord in our life who will not cheat us. È l'unica persona, l'unico Signore nella nostra vita che non ci ingagnerà mai. In this material world, we see that we give our heart to so many people, to our friends, to our colleagues. But we see that sometimes we get cheated. Most of the time we get cheated. In questo mondo materiale vediamo che noi diamo spesso il nostro cuore agli amici, ai colleghi, a così tante persone, ma la maggior parte delle volte noi veniamo ingannati. But Krishna will never cheat us. Ma Krishna non ci ingannerà mai. He is Suruda Sarva Bhutanam. I mean, He is the best friend of all living entities. Lui è il miglior amico di tutti gli esseri viventi. When He says that just surrender unto me, I will deliver you from all sinful reaction, that means He means it. Quando dice abbandonati a me, io ti proteggerò, mi prenderò cura di te, lui lo intende davvero questa cosa. So we need little faith in the words of Krishna. Quindi dobbiamo avere questa fede nei confronti. And this is what Muchukund is trying to tell us, that the real benefit is to worship the Lord. E quello che sta cercando di dirci proprio Muchukunda, che il vero beneficio è l'adorare il Signore. There is also one nice verse in Srimad Bhagavatam in Canto 1, in 2nd chapter, that the supreme occupation for all humanity is it by which man can attain to devotional service to devotional service. C'è anche un bel verso in Srimad Bhagavatam terzo canto, nel primo canto terzo capitolo, dove viene detto che l'occupazione migliore per gli esseri viventi è quella di adorare il Signore. And such devotional service must be unmotivated and uninterrupted. E tale servizio devozionale deve essere senza motivo e senza interruzione. So this tells us that loving Krishna and serving Krishna is the best thing we can do in this life. E quindi adorare Krishna e servire Krishna è la cosa migliore che possiamo fare in questa vita. We just have to give a try to this. Noi cerchiamo semplicemente di fare questo. And we will surrender to Krishna. Jai. If we will surrender to Krishna, if we will become dependent to Krishna, then He will give His real grace to us. E se noi ci sottometteremo a Krishna, ci abbandoneremo a Krishna, Lui ci darà il suo vero supporto. So let me tell you about Prahlad Maharaj. Lasciate che vi racconti di Prahlad. Now Narsingh Chaturdashi is very near, so let's take his example. Allora vorrei prendere il suo esempio perché siamo molto vicini all'apparizione. He was only 5 years old, but he knew this truth. Aveva solo 5 anni, però sapeva bene queste cose. So his father Hiranyakashipu was a demon who hated Lord Vishnu like anything. Suo padre era Hiranyakashipu, un demone che odiava il Signore Vishnu più di ogni altra cosa. He told Prahlad, worship me and not this Vishnu. E disse a Prahlad, tu devi adorare me, non Vishnu. But Prahlad said, no, my purpose is to love God. Ma Prahlad disse no, il mio obiettivo è quello di Vishnu is my Lord. adorare Dio. Dio è Vishnu. And we all know the reaction of Hiranyakashipu. E noi sappiamo tutti come How he reacted to this. Hiranyakashipu ha fatto, come ha reagito. His father tried to kill him in whatever ways he can. Hiranyakashipu cercò di uccidere Prahlad Maharaj in ogni modo possibile. He threw him into the fire. Lo lanciò nel fuoco, He threw him into the sea. lo lanciò nel mare, You made him jump from the mountain cliff. lo fece saltare dalla montagna. But Krishna protected him every time. Ma Krishna l'ha protetto ogni volta. Every time, each single time Krishna came and protected Prahlad. E ogni volta Krishna è arrivato ha protetto Maharaj. And finally, Krishna came as Narsingdev and saved Prahlad. E alla fine Krishna è arrivato nella forma di Narasimha per proteggere Prahlad.
So this shows that even a child can understand the real benefit of life if Quindi anche un bambino può capire il vero beneficio della vita he has faith in Krishna. se ha fede in Krishna. So in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya teaches that we are all eternal servants of Krishna. In Chaitanya Charitamrita il Signore Chaitanya spiega che noi siamo tutti eterni servitori di Krishna. Jivere Swarupa hai Krishna re Nitya Das. That we are all the eternal servant of Krishna. Siamo tutti servitori eterni di Krishna. So we have only one job to do here in this material world, that is to serve him with love. E abbiamo solo un lavoro da fare in questo mondo materiale ed è servirlo con amore. And how do we do this? E come facciamo a farlo? By chanting his names, Attraverso il canto, by hearing about him, quando quindi and following our spiritual master. seguendo le istruzioni di questo spirituale. So the Guru and the devotees helps us to stay in this path. Il guru e i devoti ci aiutano a stare su questo cammino. Yeah. The devotees will save us from this material energy and they will tell us what is the real benefit in our life. I devoti ci salveranno da questa energia materiale, ci diranno qual è il vero obiettivo e il vero beneficio della vita materiale, della vita di questa vita. I mean, if we can see in our life that we will find at least one devotee who had helped us and saved us. Se noi siamo sinceri nella nostra vita troveremo almeno un devoto che sarà pronto ad aiutarci e a salvarci. So this means that only our spiritual master, Guru and devotees, they will help us and they will make us stay in this path. Questo vuol dire che solo il nostro maestro spirituale, il guru e i devoti ci aiuteranno a rimanere su questo cammino spirituale. So there are different ways by which we can worship, by which we can reach Krishna. Allora ci sono diverse maniere in cui possiamo raggiungere Krishna. Like Karma Yoga, working for him, Ad esempio Karma Yoga, Jnana Yoga, knowing him, Jnana Yoga and Bhakti Yoga, by loving him. e poi il Bhakti Yoga. So Bhakti Yoga is the easiest and best for us today. E il Bhakti Yoga è la via migliore per noi oggi. So in Bhagavad Gita, Krishna says that the devotee who loves me with faith is the highest yogi. E Krishna dice nella Bhagavad Gita, colui che mi adora con fede e amore è un vero yogi. So our real benefit is to become devotees of Krishna. Quindi il nostro vero beneficio è quello di diventare devoti di Krishna. Either we can become devotees of Krishna or other I will become a devotee of Maya. Allora, o diventiamo devoti di Krishna o diventiamo devoti di Maya. Yeah. So now the choice is in our hands. E quindi questa è la nostra scelta nelle nostre mani. And Srimad Bhagavatam, in each and every canto of Srimad Bhagavatam, we will see that how there are dialogues between different devotees. E nello Srimad Bhagavatam vediamo come ci sono differenti dialoghi tra differenti devoti. And the real point, they say that if we will love Krishna, if we will serve him, that is the only real benefit in our life. E sempre l'argomento viene trattato, viene espresso che se noi amiamo Krishna e lo serviamo, quello sarà il nostro vero beneficio della vita. And the third part of this text, well, Muchukund says that family affairs as source of misery. E nella terza parte di questo verso, Muchukunda dice che le relazioni familiari sono in realtà fonti di miseria. Yeah, he says that here that but they do not worship you, but instead seek happiness by entangling themselves in family affairs, which are actual sources of misery. Dice proprio non adorano te, ma cercano la felicità nelle relazioni familiari che sono in realtà fonti di miseria. Yeah. So this might sound strong, so let me explain it carefully. Quindi dobbiamo essere molto attenti, Yeah. So family is not bad. perché la famiglia non è che sia male. In Vedic life there is Grihastha ashram, C'è anche il Grihastha Ashram, married life, che è una cosa molto bella, where we can serve Krishna with our family. dove noi possiamo servire Krishna con tutta la nostra famiglia. But the problem comes when we get too attached and forget Krishna. Ma il problema è quando sviluppiamo attaccamento e ci dimentichiamo di Krishna. So when we get too attached and forget Krishna, there arises the problems. Quando noi diventiamo troppo attaccati e ci dimentichiamo di Krishna, a quel punto emergono sì i problemi. Krishna says in Bhagavad Gita chapter 2
that the non-permanent appearances of happiness and distress and the disappearances is due course are like the appearances and disappearances of winter and summer seasons. Krishna dice nel capitolo 2 della Bhagavad Gita che la gioia e il dolore appaiono e scompaiono come le onde del mare. This thing arises from sense perceptions Queste sofferenze, queste gioie emergono dalla percezione dei sensi and one must learn to tolerate them without being getting disturbed. e bisogna imparare a tollerarle senza essere disturbati. So this means that happiness and sadness in our life comes and go. E questo significa che la gioia e il dolore nella vita vanno e vengono. So if we will think that family will make us happy forever, we will be hurt when things will change. E se noi crediamo che la famiglia ci renda felici per sempre, soffriremo quando le cose cambieranno. And we see that material world is full of changes. E vediamo che il mondo materiale è pieno di cambiamenti. So this is a very nice verse in Bhagavad Gita that one must learn to tolerate without getting disturbed. E c'è un verso molto bello nella Bhagavad Gita che dice che bisogna imparare a tollerare senza essere disturbati. So only chanting of the holy name, reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, these are the only means, also association of devotees, these are the only means by which we will not get disturbed and we will learn to tolerate these things. Quindi vedete il canto del Santo Nome, la lettura della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam e anche l'associazione con i devoti sono gli unici strumenti attraverso il quale non verremo disturbati. We will graciously accept these changes in our life E riusciremo ad accettare con grazia questi cambiamenti nella nostra vita, without getting disturbed. senza essere disturbati. In Srimad Bhagavatam, also in Canto 5, Rishabdev, while speaking to 100 of his sons, he says that the attraction between male and female is the basic principle of material existence. Nel quinto canto dello Srimad Bhagavatam, mentre l'oratore parla ai suoi centinaia di figli, dice che l'attrazione tra uomo e donna è alla base di questo mondo. Yeah, so on the basis of this misconception, one becomes attracted to Sulla base di questa malcomprensione veniamo his body, home, children, and wealth. attratti al corpo, alla famiglia, alla casa e alla ricchezza. And in this way, one increases life's illusion, and he thinks in terms of I and mine. E in questo modo si inizia ad aumentare l'illusione di questa vita e si inizia a pensare in termini di mio e io. So when we think like my house, my children, my money, we easily get trapped in Maya. E quando iniziamo a pensare alla mia casa, ai miei figli, la mia famiglia, a quel punto siamo intrappolati facilmente nella mano. This attachment brings pain in our life. E questo attaccamento porta del dolore per la nostra vita. Yeah. For example, imagine a father who works day and night for his family. Immaginate ad esempio un padre che vuole una buona vita per la sua famiglia. He earns a lot, but he has no time for Krishna or even for himself. E lui chiede al Signore, però non ha amore né per Krishna né per se stesso. So one day his children grow up and leave him. E immaginate una volta che la moglie lo lascia, Or maybe they fight with him. oppure litigano con loro i familiari, con lui. And then he feels sad and he thinks that why did I work so hard? E lui si sentirà triste e penserà, ma perché ho lavorato così duramente? So this is how attachment to family can become misery. Vedete, è così che l'attaccamento alla vita familiare può diventare miserabile. So another example is like in family life we expect love and respect from each other. Un altro esempio è che all'interno della vita familiare ci aspettiamo che ci sia amore e rispetto, But sometimes there are arguments between husband and wife. ma a volte ci sono delle discussioni tra marito e moglie, Or children don't listen. oppure ad esempio con i bambini. So these things hurt us because when we expect too much, E queste cose ci feriscono perché abbiamo delle aspettative troppo alte and when we are attached too much. e siamo troppo attaccati a queste cose. So the problem is not in family life, in relationship. The problem is the attachment which we make. E il problema quindi non è la vita familiare, ma è l'attaccamento che noi creiamo. So if you will see in this material world, this attachment only brings lot of miseries in our life. E vedete, questo attaccamento porta nel mondo
materiale solo delle miserie. So therefore in our scriptures in Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, in Bhagavad Gita, it speaks about detachment in so many ways. E vedete, per questo nelle nostre scritture, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, parla di distacco in molte maniere differenti. So the biggest misery in our world is death, E la più grande miseria nel nostro mondo è la morte. and death is inevitable. La morte è inevitabile. So one day we have to leave our family or they will leave us. E un giorno la nostra famiglia ci lascerà. So if we are too attached, this separation will become unbearable. Vedete, se siete troppo attaccati, questo attaccamento sarà insopportabile. But Krishna never leaves us. Però Krishna non usa mai. His love is permanent. Krishna non ci lascia mai, il suo amore è permanente. So does this mean that we should hate our family? Questo significa che dovremmo porre fine alla nostra famiglia? No. We should love them, but with detachment. No, li dovremmo amare, ma con distacco. We should continue our duties like taking care of our parents, children, spouse, Dovremmo continuare le nostre responsabilità, prenderci cura dei nostri genitori, dei nostri figli, delle nostre spose, but always remembering Krishna is the center of our life. ma ricordando sempre che Krishna è il centro della nostra vita. So we have to learn to use everything for Krishna's service. E così noi impariamo a usare tutto al servizio di Krishna. Like here is my wife, here is my husband, here is my children. So now we have to think that how we can use them in Krishna's service. E ad esempio, ok, questo c'è mio figlio, mia moglie, la mia casa, come posso utilizzarlo al servizio di Krishna? So the family they can cook together, they can offer food to Krishna first, and they can chant Hare Krishna together. La famiglia, ad esempio, può cucinare insieme per Krishna, può offrirlo al Signore, può cantare a Krishna insieme. So this will make family life spiritual, not miserable. E vedete, questa cosa fa così che la vita spirituale la vita familiare sarà spirituale e non misera, Otherwise, it will make miserable. altrimenti sarà miserabile. And this is the cause of misery, that when we become too attached to this family life. Questa è la causa della miseria, quando diventiamo troppo attaccati a questa vita familiare. So we should learn to do our duties keeping Krishna in center. E dovremmo imparare a fare il nostro dovere mettendo Krishna al centro. Like Krishna told Arjuna this thing in Kurukshetra, that you remember me and then do your duty. Proprio come ha detto Krishna ad Arjuna nella battaglia di Kurukshetra, tu ti ricordi di me e poi fai il tuo dovere. So finally, the last part is the importance of loving the Lord. E dunque la parte finale è l'importanza di amare il Signore. So finally, Muchukund teaches us to worship Lord instead of chasing material things. Vedete, Mujukunda ci insegna ad amare il Signore anziché cercare il piacere delle cose materiali. So the purport says here that Muchukunda didn't ask for money or power. Allora, la spiegazione qua ci dice che Mujukunda non ha chiesto per potere o per denaro, So he knew real value, artha, perché lui sapeva qual era il vero valore, is loving Krishna, not useless things. che è amare Krishna, non cose inutili. See in Bhagavad Gita chapter 9 verse 34 it says that engage your mind always in thinking of me, become my devotee, offer obeisances to me and worship me. Become completely absorbed in me, surely you will come to me. Vedete, Krishna nel capitolo 9, verso 24 della Bhagavad Gita dice: lascia ogni forma di attaccamento e semplicemente adorami e offri tutto a me, diventa mio devoto e sicuramente così tu arriverai e tornerai a me. So this is our goal, to think of Krishna always. E questo, vedete, è il segreto, pensare sempre a Krishna. It also, in Srimad Bhagavatam, it also says that devotional service is the best path. Even if we fall down, Krishna helps us because he loves his devotees. Vedete anche nello Srimad Bhagavatam, questa è la parte migliore, perché Krishna dice che anche se uno dovesse cadere, Krishna aiuterà sempre i suoi devoti. And the best example of which we can give for love is the gopis of Vrindavan. E l'esempio migliore che possiamo seguire per capire come amarlo sono le gopi di Vrindavan. So they loved Krishna so much that they forgot everything else, their family, their home, everything. Vedete, le gopi amano Krishna così tanto che loro si lasciano andare tutto il resto. So their love was pure and Krishna danced with them in the Ras Lila, and this is the highest example of loving the Lord. Vedete, il loro amore era così puro e Krishna ad esempio balla con loro nella Rasa Lila e questo è proprio l'esempio del loro scambio di amore. So now how can we love Krishna? E noi come possiamo amare Krishna? So through devotional service. Con il
Prahlad Maharaj already gave us the 9 ways of devotional service. Il Prahlad Maharaj ci ha già dato gli ingredienti per il servizio devozionale. Hearing about Krishna, Ascoltare like listening to Bhagavatam, e lo Srimad Bhagavatam, chanting his name, like Hare Krishna Mahamantra, recitare i suoi nomi, come il canto del remembering him, dell'Hare Krishna, serving his lotus feet, servire i suoi worshipping him, like offering flowers, adorare le divinità, come praying to him, pregare, being his servant, being his friend, surrendering everything to him. essere i suoi servitori e lasciare tutto ai suoi piedi di loto. So in this age, we see that chanting is the easiest way, Vediamo che in questa era il canto del Santo Nome è la via più facile which has been given by Lord Chaitanya to us. che ci è stato dato dal Signore Chaitanya. And he himself taught us how to chant his holy names. Ed è una cosa che possiamo fare col canto del Santo Nome. So this Hare Krishna Mahamantra, it cleanses our heart and awakens love for Krishna. E il mantra Hare Krishna ripulisce il nostro cuore e risveglia l'amore per Krishna. So when we follow such practices which has been given in Bhagavatam and Bhagavad Gita, when we implement these teachings of Bhagavad Gita and Bhagavatam in our life, then we can relish this devotional life. Quando seguiamo queste pratiche della Bhagavad Gita, dello Srimad Bhagavatam, noi possiamo a quel punto trasformare la nostra vita secondo questo. Performing devotional service is very important, but more important is relishing those devotional service. Eseguire il servizio devozionale è molto importante, ma ancora più importante è nutrire il servizio che facciamo. So if we relish devotional service, the service which we are doing, then we can remain happy forever. Se noi nutriamo il servizio che facciamo, a quel punto possiamo rimanere felici per sempre. And then we can become blissful devotee. E a quel punto diventiamo dei devoti pacifici. So this is a very nice verse which Muchukunda is telling here, and this is what we can understand from this verse, that we are meant to love Krishna, we are meant to love God, and we are meant to serve Krishna. E quindi questi sono degli insegnamenti molto belli che ci lascia Muchukunda in questo verso dello Srimad Bhagavatam, e quello che possiamo imparare è che noi siamo fatti per amare Krishna, dovremmo amare Krishna e servire Krishna. So the last point which I want to share is that we have to become, we have to absorb, we have to make our absorbed in devotional service. E quindi l'ultimo punto che voglio sottolineare è che dobbiamo diventare assorti nel servizio devozionale. Each and every second, each and every minute, each and every hour of our life should be to serve Krishna. Ogni minuto, ogni attimo, ogni istante, ogni ora della nostra vita dovrebbe essere dedicato al servizio di Krishna. And I think this will make our life happy and blissful. E penso che questo renderà la nostra vita felice. And Srila Prabhupada, he has arranged so many things in our life so that we can get absorbed in Krishna. Srila Prabhupada ha organizzato così tante cose affinché la nostra vita possa essere assorta nel servizio devozionale in Krishna. He has arranged nice morning program from Mangala Arati, Ha organizzato questi programmi del mattino, association of devotees. l'associazione dei devoti. You go in any part in this world, we will find some devotees. Voi andate in ogni posto del mondo e troverete dei devoti. So this is a special mercy of Srila Prabhupada that he traveled a lot, around the globe and spread this Krishna consciousness. Questa è la misericordia speciale di Srila Prabhupada che ha viaggiato in giro per il mondo e sparso questa coscienza di Krishna. He took distress for ourselves. Lui si è preso le nostre difficoltà. It was not easy for him at the age of 70 going to America all alone. Immaginate quanto deve essere stato difficile per lui andare all'età di 70 anni negli Stati Uniti tutto solo, With no help. senza aiuto. He doesn't know where to go, where to live, where to eat. Non sapeva dove andare, dove dormire, dove mangiare. Normally, where we travel, we book everything before we travel. Like Noi quando viaggiamo prenotiamo tutto prima ancora di arrivare. where I will eat, where I will stay, everything. Dove starò tutto. But Prabhupada didn't know after landing in America that I have to go left or right. Ma Prabhupada non sapeva che quando aveva lasciato per l'America se sarebbe andato a sinistra o a destra. And this is how he started this beautiful movement. Ed è così che iniziò questo bellissimo movimento. So we are very, very fortunate that we are all under the shelter of Srila Prabhupada. Vedete, noi siamo molto molto fortunati ad essere sotto la protezione di Srila Prabhupada. Yeah, so what does Muchukan teach us? He teaches us that Maya fools us into chasing temporary happiness, Quindi cosa ci insegna Muchukunda? Ci insegna che Maya ci inganna nel
cercare la felicità nel nostro Our real purpose is to worship and serve Krishna. Il nostro vero scopo della vita è quello di servire e amare Krishna. Family life can bring family life can bring misery if we forget Krishna, La vita familiare ci può portare miseria se noi ci dimentichiamo di Krishna, but it can be beautiful if we include him. ma può essere bella se includiamo Krishna. And fourth is loving Krishna is the highest happiness. E in ultimo, amare Krishna è la felicità più elevata. So I encourage this in your life, that chant your rounds very properly, in a very meditative way. Quindi io vi incoraggio a cantare i vostri giri in una maniera molto buona, in maniera molto meditativa. Every day read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Ogni giorno leggete la Bhagavad Gita e leggete il Bhagavatam. Spend time with devotees. Spendete tempo con i devoti ogni giorno. These small steps will bring you closer to Krishna. E questi piccoli passi vi faranno coscienti di Krishna. So what do you think is more important, running after this world or loving Krishna? Quindi cosa pensate che sia più importante? Correre dietro questo mondo o amare Krishna? Yeah. So let's choose this path of devotion and worship Krishna. Quindi chiudiamo questa parte nella devozione e nell'amore per Krishna. So thank you very much for listening. And if you have any questions, any comments, please. Se ci sono domande o commenti, Thank you for the class. Thank you, bro. You know, because you say that even a child like Prahlad can understand. But this is not our experience. It takes a very long time to understand. Yeah. So there will be one reason. What is the reason for you? Sorry? What is the reason why Prahlad can understand and we need a very long time to understand? Can you just repeat it? dunque hai detto che anche un bambino può comprendere la coscienza di Krishna, però io mi accorgo che a volte ci vuole tanto tempo. E quindi vorrei capire come mai Prahlad è riuscito a comprenderla così in fretta e per altri ci vuole così tanto tempo. In English also. Yes, so you said Prahlad was able to understand Krishna consciousness as a child, and so it's something that also a child could realize and understand. But from my experience, I've seen that it takes very long time to have realization and to understand Krishna consciousness. So how it is that Prahlad Maharaj was able to have such a high level of understanding and realization as a child, and others need so much time? Yeah, very nice question. So, before Prahlad Maharaj was born, Dunque, prima che nascesse Prahlad Maharaj, when he was in the womb of his mother Kayadu, quando era nel grembo di sua madre, he got the association of the best devotee in these whole three worlds. lui ebbe l'associazione dei migliori devoti che c'erano in tutti questi tre mondi. And what his name is? Qual era il suo nome? Narad Muni. Narada Muni. So, he got his association in his when he was in the womb of Narad Muni, and that made him realized that before coming in this world, he got such a powerful association that he got realized that this is the only important thing in his life. Quindi lui ebbe un'associazione così forte con Narada Muni prima ancora di nascere che capì già che la cosa più importante della vita era questa, di adorare il Signore. So this shows that how association of a devotee is so much important. Quindi questo spiega che l'associazione con i devoti così importante. In Chaitanya Charitamrita it says that lava matra sadhu sangha sarva siddhi hoya. That on there a single second association of a devotees, it can change your life. Viene detto appunto nella Chaitanya Charitamrita che un singolo momento di associazione con un devoto, un puro devoto, può cambiare la nostra vita. And also we can see in the example of Srila Prabhupada that he went to Russia and he stayed there for only 3 or 4 days, and he met only one person there, and that also for 1 hour only, and that changed everything. Possiamo anche vedere nell'esempio di Srila Prabhupada che lui è stato in Russia solo 3 o 4 giorni, in quei 3 o 4
2 giorni ha incontrato una persona con cui è stato assieme per un'ora, ma quell'incontro di un'ora cambia tutto. So this is how importance of our associate devotees is. Questa è l'importanza dell'associazione con i devoti. That single devotee, made whole Russian devotees. Vedete, quel singolo devoto ha fatto tutti i devoti della Russia. Yeah. So, in my what I understood is that by the single ashram of Narad Muni, Prahlad Maharaj got this realization. Dalla mia comprensione, grazie all'associazione con Narada Muni, Prahlad Maharaj riuscì ad avere questa realizzazione. Yeah. Allora la spiegazione, then the explanation is only depends on the kind of spiritual master you have. You understand? No, he can repeat this. Allora, questo significa che puoi capire solamente se hai un maestro spirituale come Narada Muni. So does this mean that you can understand these things and realize them only if you have a spiritual master which is same level as Narada Muni? Otherwise, you have another spiritual master, maybe it take a long time. You have Prabhupada, we have Prabhupada here. But to understand Prabhupada also needs time. Because we have Prabhupada here, but also to understand Prabhupada, it takes time. I just say the same way. Okay. Perché anche comunque noi abbiamo Prabhupada, ma comunque per riuscire a comprendere Prabhupada c'è bisogno di tempo. No, obviously we have Prabhupada, and we have Prabhupada books here, right? So if we'll simply read Prabhupada books, you will simply associate with devotees. I mean, it will be very easy to realize this. And we have so many examples in Western worlds, like just by reading Bhagavad Gita, just by reading Bhagavatam, just by reading text, just by associating with books of Srila Prabhupada, people have become devotees. And after reading books, when they come to temple, when they come to center, by associating with devotees one to one, and their lives changed. Sì, perché già comunque associarsi con i libri, leggere i libri di Srila Prabhupada costantemente, e poi dopo che leggi i libri costantemente inizi ad andare ai centri, ai templi, e così la vita cambia perché entri in contatto di nuovo con i devoti. So the more important thing is that we have to practice devotional things in our life. La cosa più importante è che quindi dobbiamo praticare cose devozionali nella nostra vita. So Krishna sees our endeavors. Vedi, Krishna vede i nostri sforzi, He doesn't see our result. però non vede i nostri risultati. If Krishna sees that this boy or this girl is endeavoring, his best, he is giving his best to know me, and also he will give his all mercy to him or her. Vedi, Krishna vede che questa persona sta facendo il suo meglio per riuscire a conoscerle, quindi gli darà la sua misericordia. So, and actually we are all trying to please him. We don't have pleased him, but we are trying to please him. E vedi, noi non è che gli diamo piacere, però cerchiamo di dargli piacere perlomeno. So Krishna sees how a devotee is endeavoring in his life. Quindi Krishna quello che vede è lo sforzo che mette un devoto nella sua And I can say definitely by the association of Prabhupada, through his books, through temple, through devotees, a devotee's life can change. A person's life can change. Posso dire senza dubbio che attraverso la lettura dei libri di Srila Prabhupada, le pratiche spirituali, l'associazione con i devoti nei templi, la vita di una persona può cambiare. So we just have to do one thing, that we just have to come into the association of devotees and read Prabhupada books. Dobbiamo solo fare una cosa, stare in associazione con i devoti e leggere i libri di Srila Prabhupada. Yeah, they are like Narad Muni for us. Noi è così, Narada Muni sarà con noi. Yeah, thank you. Thank you, grazie. So thank you very much. Hare Krishna. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki, Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Govinda Prabhu ki jai. Become brahmachari. Brahmachari, and you understand everything. How to stop it? Yeah, we can stop this now.